الفرقان الكتاب القرآن Baina TV, connected to your world. القرآن الفرقان الكتاب القرآن Most authentic scripture ever. No trace of human text either. The best book ever revealed to mankind. The book revealed in the night of decree. The best miracle to ever happen. The best book ever, the book revealed in the night of decree, Al-Qur'an, 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 a wonderful treasure to mankind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan ita ce favorite Qur'an shonku ko kuwa favorite Ramadan shonku, favorite shonku, your award-winning show, My Qur'an Journey. Journey to light indeed. Akan wannan shiri na waton My Qur'an Journey, kamar da kuka sani ba shi na gaya muku ba, muna waton fira da huffaz mahaddatan alkur'ani waɗanda suka haddace alkur'ani gaba daya kaf muke magana da su game da yanda journey su ya kasance tare da alkur'ani mai girma. Kamar mutum ne ya yi tafiya daga Accra zuwa Bolga for the first time, zaka tambaye shi ya hanya, ce wallahi ba easy bane, ka gane ko? Yawwa haka nan ne tafiya da alkur'ani, on the journey of memorizing the Quran. How was it? Wani irin system, mechanism, ka gane ko, the process involved in memorizing the entire Quran. Shi ne wato makasudin da ya sa Baina TV muka wato shirya muku wannan shiri, wannan karbabbban shiri, wannan shiri da ta samu ainihin karbuwa. Ni ne naku Amir Muktar da Qur'an Ambassador. Yau kuma zan hira da wato mahaddaciyar Alkur'ani mai girma mai suna Malama Salama Abdulaziz. Malama, assalamu alaikum. Salam. Masha Allah. Sai kuma masu kallo, for some reasons da mu yi wannan interview a cikin harshen Turanci. Idan muka gama zan ya gurgudo and then takaita shi a cikin Hausa, takaitacciyar takaitawa insha Allah. How is Ramadan? Alhamdulillah. Masha Allah. I think we are experiencing the last 10 days, right? Yes. The last days of Ramadan. Yes. Masha Allah. So how has it been so far? The Ramadan. Naam. Well, it's been a bit stressful because of the weather. The weather, exactly. Yeah. Nowadays is very sunny. Yes, and Yeah. very hot. Very hot. Yes. Yeah. But alhamdulillah. Yeah. Someone was like, we are experiencing the hottest Ramadan ever. Mashallah, but you know, I think the more the stress, the more the blessing. Okay. Yes. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to store it in a scale of good deeds and to accept our Ramadan and fast, and to grant us the ability to finish hard. Amin. To masu kallo, yanzu za mu je waton hutu na dan takaitaccen lokaci, mu zo waton za mu je short commercial break, mu doki waton sako daga masu taimaka mana, masu ba mu gudunmawa muke kawo muku wannan shiri. Na farko, Kubash Collections. Yes, Kubash Collections mun kare promo jiya, but the good news is za a extend promo. Masha Allah. For that matter, in Allah ya kai mu gobe, na zo gaya muku sabon shiri na promo da aka extend.
and alhamdulillah an zo sosai, mutane sun zo sun samu kayan sallah. Idan baka zo ba kai ma insha Allah za a kara promo. In ka tunje kuma na san kaji kaga kaya wurin nan shi kai confused, baka san ka choose one ko ka choose one. Irin in ka je shagon Kubash haka nan ne, everyone who goes to Kubash collections gets confused because suna da variety, akwai kaya, ka gane ko shi kai confused. So in ka tunje first promo ka je ka samu kaya, to second promo kuma na zuwa ka shirya kuɗi ka je ka sai sauran kayan da shi kai confused nan, idan ka sai wan ko ka sai wan, shi ka sai wancan, to yanzu an baka dama ka je ka sai sabon nan kuma ka yi mai ka kara. Kubash collections mai kayan zamani. Trillium Industries kuma amin da su muke azumi da su muke bude baki, da su muke sahuru, kuma Allah ya da bayan azumi ma da wato Bigo soft drinks, na san kowane gidan musulmi da shi zamu yi mai zamu ci sallah da bukukuwan mu, aureya da suna, kowane buki da muke da shi za mu ringa insha Allah Bigo soft drinks, drinks masu zaki kuma akwai karfi masha Allah. Alkauthar bookshop, kowane littafin musulmi da kake bukata, Islamic study books duka da kake nema ka je Alkauthar bookshop. All you have to do is to pick your phone, go online, shake a type Alkauthar bookshop, zaka samu informations na ainihin Alkauthar bookshop gaba daya a wurin. kowane bukun da kake son ka order insha Allah ta'ala Alkauthar bookshop da su samu maka wannan book din sannu a hankali. Mu je waton short break, mu dawo shi mu zo mu fara fira tare da waton malama Salama Abdulaziz insha Allah. Ku dakace mu. اقرأ بسم الله وأنت نبي اقرأ. Alaji. Why don't you show me Anna? Because Kubash collections. Shaha baby, but Ayra me kakra me. Kubash collections. Kubash. Kubash collection. Kubash collection. I know what Abron sign fitana snow. Yeah. Oh, okay. But that's why. All right. للي ما شاء الله تبارك الله. Kubash collections tana da komai. Ina waɗanda ke son ku look good, ina mata da kuke son ku yi shiri ku fito da kyau, ku zo nan Kubash collections. Kubash tana da komai da kuke bukata na sutura. Tana da atamfofi, akwai shadda, akwai lace, akwai jallabiya iri daban-daban, akwai wato abaya daga garuruwa daban-daban, abaya daga Dubai, daga Egypt, daga Saudiya, daga Turkey da makamance su duka da ku samu a nan Kubash collections. Kubash collections tana da turare masu kanshi, sa'annan kuma Kubash collections muna da wato sajjada, akwai Qur'anai, akwai ruwan Zamzam. Kai duba banyan kira duka na ce zan kira dare yayi, saboda shi ku yi kokari ku zo nan Kubash collections kuma ku fito da kyau kamar yadda ya kamata. Kubash collections mai kayan zamani.
After a long day of fasting in Ramadan, my health and that of my family means a lot to me. So, we are very conscious of what we take in when breaking our fasts, and that's why we are stick to products specially manufactured by Chilium Industry. Like the Slim Fit Purified Water and Bigger Soft Drinks. Bismillah. Al-Qur'an is the light. Al-Qur'an is the truth. Words of Allah. Allah barkanmu da dawowa daga wannan hutu. Sai kuma yanzu kafin mu fara fira bari mu duba verse of the day, maganan da Allah ke ko kuwa ayan da Allah ke mana magana a kai. Mu duba ayan Ubangiji Allah da za mu kawo muku a yau insha Allah. من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O you who have believed, when the adhan is called for the prayer on the day of Jum'ah, then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you if you only knew. Ayyamu na yau kuma yana mana magana game da waton Juma'a. Waton ranar Juma'a yana da ban takaici ka samu samari yana zamne base, imam yana kan mimbari yana wa'azi, shi ka samu samari yana zamne ana wa'azi, suna zamne suna hira, wani lokaci ma hiran banza a yi min gafara. Malam ko ba hiran banza ba ne, a lokacin da malam ya zo ya hau mimbari shi ana zamne, shi dai an ji malam ya kare hutuba, ladan ya ce qadiqamatus sala, shaka sa musu suna yan qadiqamatus sala, shi su gudu da sajada su zo su shifida shi a yi sallah a gama da su. La ilaha illallah, bawan Allah bauyan Allah, wannan ba shi ne ba. Ka duba ayan ma ya ce kama wai lokacin da kuka ji kira na farko a ranar Juma'a, wai ku bari duk abin da kuke yin, ku dakatar da ciniki, ku dakatar da sadda sayarwa. Ina mai aiki ofishi, ka yi kokari ka samu. Sau da yawa za ka ga masu aikin ofis ana zamne shi a ce ai sallah 1:30 ne, yana jiran shi na shi da ya je samu sallah. A'a, kana tambayan wani lokaci liman zai hau mimbari, shi a ce a imam yana hawa mimbari 1 o'clock, shi ka yi make sure kaman kafin 1 o'clock kana cikin masallaci, kai ka riga ya liman ya zo ya yi hutuba, ya kare ya yi addu'a, Allah ya karba, aka kare a yi sallah shi ka wuce. Daga nan Ubangiji Allah ya ce in kun gama sallah, shi ku wasu ku je ku ci gaba da cinikinku, ka tafi ofishinka ka je ka yi aiki. Samari za ka yi ka je kai ma ka je ka ci gaba da harkanka. Amma ina yau za a jira liman ya zo ya hau mimbari, wani masallaci na shi ka ga kamar front row ma bai cika ba, amma kafin liman ya kare shi masallaci ya dan yi kamar ya dan cika, kafin a kare ayi salamu alaikum tullah salamu alaikum tullah, kaga masallacin ya cika kaf har da waje ma. Ka tabi kanka ina bayan Allah. Ayan da Allah ke kiran mu yake ya ku wayanda kuka yi imani, ina muka aje wannan imani, wannan kira ina muka aje shi? Ya ku bayan Allah mu amsa wannan kira na Ubangijin Allah. Allah ya samu wanye lafiya, Allah ya samu a cikin waɗanda za su amsa wannan kira. Allah ya ba mu iko amsa wannan kira, amin ya hayyu ya kayyum. Malama Salama, to
mun gode ma Allah da ya hada mu da ki. I mean, it's a privilege having you on the show today to come and share with us your story or your journey with the Quran. And so let's begin. Which year did you complete the memorization of the Quran? 2022. 2022. That's like 2 years now. Yes. Okay. So, all right, two years now. MashaAllah. Okay, so let's start from the scratch. Okay. Okay. So where you were born, and where you were born, family, and the halaqat you attended, the teachers or Quran teachers that you learnt the Quran from or you studied from, and probably to the conventional education, I mean the secular education aspect too, the schools, and how you've been able to compile the two, to study both at a time. Yes. Okay. Well, I was born in Nigeria. Okay, you were born in Nigeria. Yes. Then I moved to Ghana. Okay, so which part of Nigeria? Lagos. Lagos. Yes. Okay, you were born in Lagos. Yes. Okay, so you moved to Ghana. Yes. Like at what age? When I was 14. 14. Yes. Oh, that was okay. You were quite grown, kind of. Okay. Yes. All right. So for the first 14 years of your life, you were in Nigeria. Yes. Lagos. Yes. Okay. And you moved to Ghana which year? 2019. 2019. Yes. Okay. That's quite recently. Yes. Okay. And I started halaka at Dogdu Masjid at Zongo. Okay, Medina. Yes. In Medina Zongo. Yes. Okay, but you didn't start your halaka in Nigeria? I did, You but I did? stopped. You stopped? Yes. Okay, or it wasn't that effective? It wasn't effective, and school, I couldn't balance them at that Okay. time. So you actually started your serious memorization here in Ghana, in Yes. Medina, after 2019 Yes. or in 2019? No, during the lockdown was when it actually began. During the lockdown. Yes. So you took advantage of the lockdown. Yes, I did. MashaAllah. You took advantage of the lockdown. So the lockdown was somewhere, I think, 2020. Yes. Yes, I think March, April 2020, something Yeah, like that, it right? took about Yes, April, 6 or thereabout. 7 months. Okay. The lockdown took about 6 Yeah, to 7 months. the lockdown itself was, I think was 3 weeks. But then the isolation and the rest, and those measures and the rest, those ones took a very long time. Even schooling, I think schools were closed. Yes. For almost a year, right? Yeah, it was. Yes, almost a year. Okay, so that was the time that you started your studies. Yes, that was the time I started. And at that time, I was attending Anisa. Anisa? Senior high. Senior high, okay. Then you are in senior high already? Yes, level 1. Okay. So during the lockdown, I started at Dogdu Masjid. And at where? Dogudu Mosque. Okay. Yes, Dogudu Mosque at Zongo. You are slanging it. No. Dogudu, okay. And it was really, really good. I was obsessed with the Quran at that time. You were obsessed with the Quran? Yes, I was. Wow, like you are addicted to the Quran. I was. When I Wow. come back from halaka, I just want to recite instead of resting or doing other things. Like instead of watching a content or like resting or doing any other thing, Yes. you prefer reciting or reading the Quran. Yes. That means, yeah, you were truly obsessed with the Quran. That's a nice obsession anyway. Okay. And it also helped, like, other people motivated me because people were moving far and they were already ahead of me. And I needed to balance it. So I started at dawn and in the evening. I was always regular and I never missed. You never missed Halaka. halaka? Yes. Okay. Till I So, so at that time, your Hifz journey
started effectively in 2020. Yes. Right? Yes. So the 2020, does it mean you started from the beginning? Yes. From the beginning, yes. in 2020, just recently? Yes. Wow. And then you are attending the halaka, the Gadu Mosque. Yes. And you were obsessed with the Quran at that time. Yes. So why were you obsessed with the Quran? Like, was it some spirit or some, like, I mean, was it like somebody motivated you to do it, or like you just felt? Because sometimes, Charlie, it's not easy. You need to really be dedicated, because sometimes, you know, most of the Hufaz we speak to, you feel like, you know, at a point in time they get tired, but they have to do it, okay, and with the help of Allah they're able to do it. But for you, it was like you were catching fun with it. I don't know if I'm getting you right. You were catching fun with it. It was both ways. It was like, it was really good, and all my friends were into it, and I wanted to so also all your circle was into memorizing the Quran. Yes. Okay. And at that point, like, that was where I found the sweetness of it. Mashallah. Because it was really, really interesting, and we're also doing tafsir together. Okay. So as I was memorizing, I knew the meaning of what I was saying. Okay. Wow. So you're doing the tafsir alongside. Yes. So as you are memorizing the Quran, the ustaz was translating what I was reciting. So each mistake I make, it tells me what I said instead of what I was supposed to say. No. Yes. Wow, that was great, because, you know, it's a different thing reciting the Quran, and it's a different thing reciting the Quran and understanding the meaning, understanding what you are reciting. Do you understand? Yes. I mean, the how do you call it? The vim is different. Do you understand? Yeah, I do. Yeah, that kind of enthusiasm is there. Like, you understand what you are saying. You understand what Allah is talking to you about. Yes. Do you understand? Yes. MashaAllah. Okay, so I think for you, what worked for you was the fact that all your circle that you found yourself in were into Quran. Yes. And then also, most of your discussions will be about Quran. I mean, like, most of your discussions will be about Quran. Yeah, true. So, okay, so the one who said, show me your friend and I'll show you your character, was right. after all, that's great. Now, okay, so that was the beginning, right? Yes. So you said you were attending the halakha in the morning, and then in the evening. In the evening. Yes. Because then school was on break. Yes, so I could do both. So you took advantage of that time. Yes. So in the morning, like, what time, and then evening, what time? In the morning, that's after Fajr. Okay. To 6. Okay. And then in the evening, after Maghrib till Isha. Okay. So between Maghrib and Isha. And Isha, yes. And then also Fajr to 6. Sometimes we extend it to 7. To 7. Yes. Because if you go home, there's even nothing though some to do. small chores, you are going to sleep and watch TV. I see. All right. I'll come back. So we continue with our discussion. But then yesterday I promised our viewers I was going to read their messages today. So let me read the messages, and then we can continue with our discussion, inshallah. This one says, Assalamu alaikum. This is Ahmed Abdul Sami, aka Vandrik. Please, how are you going to hifz the Quran? But I don't know how to do it. Okay, I think he wants to memorize the Quran, but I don't know how to do it. And also, which people will the Quran intercede for on the Day of Judgment? I think we asked this question in our how do you call it, in our quiz. I mean, so if you're following the quiz, you would have gotten the answer. Anyway, the Quran itself says that it will intercede for the people of Quran on the day of Qiyamah. May Allah make it easy for us and makes us among those people. And so you said you wanted to memorize the Quran and you don't know how to go about it. My advice to you, my lovely brother, I think you need to get a very good Quran teacher. Go to the Quran teacher so you can schedule and make time. The whole thing is about dedication and then time. Just make time for it. You understand? Just make time, consistency. So get a good Quran teacher near you, or someone that you can go to and study the Quran. Make a timetable, like schedule yourself and then study the Quran. Give yourself some years. Don't rush it. Give yourself some years, and inshallah
your dream will come true, inshallah. This one says, Ustaz Faisal, we call him. This one can listen to 3 to 4 students recitation at a time and make correction where necessary. May Allah preserve him. I think they were talking about yesterday's guest, okay? So because these were yesterday's messages anyway. So Ustaz Faisal, I know you are watching, and that is great. Assalamu alaikum, Sheikh Faisal, my mentor. May Allah bless you more with love of beneficial knowledge. And Brother Amir, may Allah bless you too for your countless effort towards this jihad. Ali Kaura, mashallah. Right, Ali Kaura, thank you so much. I think your name popped up in our discussions yesterday. And may Allah bless you so much. I think you are one of the guys who motivated us to study the Quran. My greetings to you and your beautiful name. Assalamu alaikum, Malam Faisal. Hope you are doing well. It's my great pleasure seeing you today. It's Samir Al Hassan from Nuria. I hope Malam Faisal is watching. Thank you so much, Samir Al Hassan from Nuria. Assalamu alaikum. Please, it would be wonderful if you could telecast the Ramadan series in English, and two, some of us who don't understand Hausa and other languages station show. Thank you so much too for your message, and inshallah it will be taken into consideration. God bless you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah make us learn the Quran and work with it. Amin ya hayy ya qayyum. May we put it into practice. Assalamu alaikum. I would like to learn the Quran. Please, can you help me get a malam? Even if it's the best cost, I will pay. Allahu Akbar. So we'll get in touch. I will try and track your number, and then we'll get in touch. I will recommend some few Quran teachers for you, looking at your location and how you want it, inshallah. We'll get in touch, inshallah. Thank you so much. I'm really excited and happy that people at least want to take step to study the Quran. God bless you so much, and may Allah make it easy for you and us all. Amin ya hayy ya qayyum. So Malama Salama, great. So you were now doing you're now studying the Quran twice a day. Yes. Okay, that's morning and evening. So that was still in 2020. Yes. Okay. So now we went back to school. So schools were opened. Yes. Okay. When schools were open, I think it didn't reach a year when they opened the schools. I don't know. When the schools were reopened or something, if you could remember. It didn't reach a year. Let's say a year. Okay. So how were you coping after schools were reopened? It wasn't easy, but I still maintain the fact that I went at morning and in the evening. Okay. I still maintained it. I would dress for school and go to Halaka, and after Halaka I would go to school directly from there. And on the way going to school, I'll be memorizing on the way. Okay, so you also adapted that mechanism. Like when you are on your way walking on the streets, then Yes. you be. So were you in the cab? Yes, I was. You're in the cab. Yes. Okay, so people will not see you like moving your lips. Yes, You they understand? Maybe unless the person gets close to you, then the person will hear what you are saying. Yes. Okay. Masu kallo har yanzu muna fira da waton ɗaliban alkur'ani mai girma mai suna Malama Salama Abdulaziz, wanda yake tana fara da waton rayuwarta da wai a Najeriya aka haife ta. Daga Najeriya lokacin da take shekara 14 kenan ta zo kasar Ghana, amma lokacin ta fara karatu a Najeriya amma dai bai yi da karfi hakan gaba. Da ta shigo Ghana a unguwar Madina, ba Madinatul Munawwara ba, Madinatul Accra, Madinatul Ghana, ka gane? Daga nan ta fara karatu kuma tana zuwa waton hifzi so biyu a rana. Lokacin da aka zo aka yi lockdown, a lokacin da wannan mummunan annoba ta COVID-19 ya zo aka yi lockdown, ba haka kuma makarantu suka zama gida, aka kulle makarantu for some time. So tana gida, ta yi amfani da wannan dama na zaman gida, tana zuwa makaranta, tana karatun alkur'ani. Sannan kuma malama ta yi wani magana wanda yake ni ina gani kamar ya kamata mu daki wannan magana da muhimmanci. Wai abin da ya kara mata kwazo shine mai ɗan uwayenta da take tsakanin su duka mutane ne wayanda yake ana kimanta alkur'ani. To wannan ya kara mata kwazo, domin in an hadu ba za a zo a yi fira game da waton gashi ba za a yi batun Brazilian hair ba za a yi batun Peruvian hair, ba za a yi batun eyelashes ba, ana batun Qur'ani ne. To a nan ne ta yi kama wannan kwazo ya karu, kuma ta nuna mana cewa ya zo aka wani lokaci
ba abin da ke bata farin ciki kamar ta doki karatu ta doki Qur'ani tana karanta kowane lokaci. Ta fi so ma a ce tana karatu fiye da ma tana zamne a banza tana hutu. Ta fi son ta doki Qur'ani tana karantawa a lokacin nan. Duka lokacin ana cikin wato covid-19 har ma a cikin tambaya na karshe da na yi mata na ce to lokacin da aka zo aka bude makarantu ya kike yi, domin yanzu kin samu kina gida kina koyon Qur'ani, yanzu an bude makaranta ya kamata ki koma ki je makaranta ki je school, an bude school ya kike yi. Wai gaskiya har yanzu tana wannan tsarin ta na farko shi wannan tsari take bin kan tana zuwa wato asuba ta shiri na school, ta yi shiri na school kamar za ta school shi ta shiga makaranta ta shiga masallaci ta yi wato hifz, ta yi hifzi, in ta yi hifz ta kare, in ta fita tana kan titi shi tana muraja a kan titi tana tafiya kamar da kullum ina gani akan wanga shiri dai kun sha jin wannan magana. Mafi yawanci talibai sha ce muna tafiya shi muna muraja'a kan titi. Wani ma especially maza ita ta sa ma tana nikabi, wani namiji yana can yana jawo yana zuwa yana jan yana zuwa yana nafiya kai yana kai bata ma annabi ma fi nar yana zuwa yana karatu shi wani ya ganshi ce kai wannan mahaukaci ne, la ilaha illallah, wallahi ba mahaukaci bane. Mun fahimta ko wai haka take yi. Kuma in ta fito school, when you come back from school then you go back to halqa. Yes. Okay, the same time. Same time. Okay, so the same time kuma in ta fito school ta zo shi ta je wato halaka ta yi hifzinta a tsakanin magaruba da kuma lisha kamar yadda ta saba yin a farko asuba zuwa kamar karfe 6 ta je ta koma gida, da yamma kuma tsakanin magaruba da lisha ta koma ta je wato makaranta ta yi hifzi. Wai bayan bude makaranta haka kuma take tafiyar da wato al'amari. So now you've opened school, right? Yes. Schools have reopened, and then so how was the process? Was it now tedious than the first one? Because of course first one you just go home and relax, but this time around you have to go back to school and study again, different syllables. Okay, again then you come back, take the Qur'an again. So how was the process? It was stressful, really stressful. Sometimes I get headache. At times you go to halaka and nothing will enter your head, like the memorization will not Zero. Zero. Because the brain is tired already. No, that's true. So you just have to sit down there and rest and hope that maybe in a few minutes time your brain will start working, start processing the Quran. Wow. So it's not easy. So finally, how was it? And it took you how many years to memorize? Because you studied, you completed memorization in 2022, right? I began. You began 2020. 2020. Yeah, I began 2020 and I completed 2023. 23. Yes. Okay, 23. So it took you 3 years. Yes. And then you were in SHS. Yes. First year. Yes, I was. You started when you started 1920. I mean when you started, were you in secondary school? Yes. You're in SHS when you started. In Yes. 2020 you're in secondary school already. Yes. Okay. So 2023 you're in your final year in that sense. I completed 2022. 2022. Yes. Actually, so that was 2 years. Yeah. And not 2023. No. I completed SHS 2022. 2022. Yes. Oh, okay. You completed SHS 2022. Yes. But you completed the memorization 2023. 2023. Okay, Yes. I'm now getting it. Because me and my viewers were all getting confused at the point. In the 2022 and 2023. Okay, so you completed SHS, that's Anissa Senior High, Yes, in 2022. Yes. And then you completed the memorization of the Quran in 2023. Yes. Oh, okay. So it took you 3 years Yes. to memorize the Quran. Yes. Okay. So now tell us, masu kallo za ku send mana wato messages ku akan number mu 0553 68 3010 0553 68 3010. Muna cikin fira da ɗaliban alkur'ani, mahaddaciyar alkur'ani mai girma mai suna wato malama Salama Abdulaziz. Na'am, muna cikin fira da ita. Za ku turo mana waton sakonninku
akan wannan lamba. Sa'annan kuma the Quran challenge is still on. Zaka ka doki phone ka record just 1 minute video of yourself reciting the Holy Quran. Just 1 minute video. Ka kira sunanka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana kaza kaza, and then maybe anguwanka ka kara, kamar inni Amir Mukhtar zai yi in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Amir Mukhtar daga Baina TV. Kai ma watakila kana shukura, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana mu ce Buhari daga Nima 441, yawwa sunana Fatima daga kasuwa Ofanko. So shi ka kira sunanka da angon da kake, lokacin shi ka fara karatunka. Na ce ba na duban tajwidi, ina duban dai masoyan alkur'ani mai girma. Send us your videos mu nuna insha Allah. Sa'annan kuma da ku turo sakonninku akan wannan shiri da muke yin 0553 683010. Now, Malama, tell us about the challenges in the course of the 3 years. At times you get your motivation reduces. Like if you're not always consistent, you sometimes reduce the how do I say, the number of pages you do, and sometimes you get tired because of school and the memorization. And at times, if you are trying to memorize and it's not entering, you give up. No. Because it's like the aim is to memorize. Yes. And so you are memorizing and it's not going. It's not going. Yeah, that's so hectic. Now, so can you tell us something, a memory, like something that you can never forget, being it a good memory or a bad memory, like an encounter you've had in your course of memorization, like course of memorizing the Quran? Like, is there any experience that you can recall, being it a bad experience or a good experience, or anything like you never forget as far as memorizing the Quran is concerned, as far as your Quran journey is concerned? I think it was, there are a lot, but I think this one I can recall is I was sitting in the halakah and I was trying to memorize, I think it was Surah Al-Rahman. Everyone was like it was easy for them, but then it wasn't easy for me. Allah. And I was like, why? Everyone said that was the easiest surah for them, Yeah, but then it wasn't easy. It wasn't easy for me. And that day I think I cried because it wasn't entering. Nothing was entering. I recited and I repeated it and repeated it, and I couldn't find the pattern to just memorize it. So what was making it difficult for you? I don't know. It seems what is difficult for you will be easy for me, and what is easy for me will be difficult for you. That was... So the fact that everyone was like Surah Al-Rahman is very easy to memorize, and they were taking it very easy, and then for you it wasn't easy. It wasn't easy. Yes. And so you started crying. Yes. Allahu Akbar. You know, you shed tears because you really wanted to memorize the book of Allah, and it was not going. Yes. So you shed tears. And Allahu Akbar. Miles. Bayan Allah, na tambaye ta wani abu take tunawa game da tafiyanta tare da alkur'ani da yake yana daga cikin ababen da ba za ta taba mantawa. Shi ta ce wani rana sun je halaka suna haddace alkur'ani, sai aka kai tana suratul Rahman. To suratul Rahman kuma yan uwayenta duka na nuna cewa suratul Rahman da wani sura ne mai saukin hadda, amma ita tana samun wahala wuya wurin hadda suratul Rahman. Ana cikin Allah shi ta fara tana hawaye tana kuka. Duba idanuwa sun zudda hawaye domin ta nuna damuwa na haddan alkur'ani, ta nuna damuwa cewa tana kokari ta kiyaye littafin Allah amma abin bai shiga, ta nuna damuwa har ya kai ta zudda hawaye. Kai me yasa ka zudda hawaye? Akan me ka zudda hawaye? Wani ya je ya yanka bet
an ci shi saboda shi kike zudda hawaye, to kana zudda hawaye na jahannama ba ka sani ba, hawaye na wuta kenan kake zudda shi. Samari da dama ana yanka loto, ana yanka bet, ko a cikin azumi ma ana yanka bet, wai ana neman kudin sallah na banza, ku je kuna zudda hawaye inda bai kamata ba. Domin bauyan Allah tana zudda hawaye domin tana kiyaye littafin ubangijin Allah, kuma tana samun wuya, wahala, kuma ya kamata tana zudda hawaye don nuna rashin damuwa, don nuna damuwa, don nuna damuwa. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa duka lokacin da muka zudda hawaye ya zama sabida ire-iren wa'anga ababe. Now, I think you were saying something too. And the stars was trying to. Forgive me, you know, some of these things sometimes we are taken by the spirit, and so we speak passionately. And I mean, it's really touching. Seriously, some people will shed tears because they've lost the bets. Do you understand? Exactly, they've lost the bet, and that's why they'll be crying. Now, my ustad was trying to console me. He was telling me that the Quran is something very precious, and no matter how long you've memorized it, let's say you memorized for 10 years and you're doing revision, you still find mistakes and you still find it difficult at times. Mm-hmm. So I shouldn't worry. It's be easy. So right now, if we give you Surah Rahman, because I wanted to ask, and I'm like, is it one of your worst surahs or is one of your best surahs? I would say I still find it difficult. You still find it difficult? Yes. But so what makes it difficult? I don't know. The teaching? Yeah, I think so. Yeah, and I can't remember. I just don't know why it's difficult for me. Because I know, like other people said Qamar is difficult for them, but I find that one to be easier for me. Okay, so a lot of people also say Qamar is difficult for them. But then that one is easier for me. So while they also cry, while they also cry, memorizing Qamar, and you'll be laughing. MashaAllah, that's actually one of the miracles of the Quran. Okay, it's actually one of the miracles of the Quran. If you watch the Quran, you find out that some of the surahs that we find we categorize as the low surahs, like from Juz Muluk downwards, yes, and the rest. I mean, some of those surahs have the most mutashabihat, and it tends to confuse people. Do you understand? Yes. Someone who memorize the entire Quran, you go to Maryam and Fusilat, Araf, they will just give it to you. Why bring them down? And because of the mutashabihat, sometimes it confuses people. And I always say that that is a miracle of the Quran. The Quran tells you that no one is perfect, and whoever you are. That is a miracle of the Quran. If there were people who memorizes the Quran perfectly, then I think it wouldn't be a miracle. Do you understand? Yes. Because the Quran tells you even in real life you are not perfect. True. No matter who you are not perfect. You only do your part. But you make mistakes along the line as human, and it's a great miracle of the Quran. So you shouldn't take that one to be so. You understand? It's actually a miracle of the Quran. May Allah make it easy for us, and then store it in a scale of good deeds. Some of these things that we do. Malama, at this point, I would want you to recite some few verses from the Quran al-Karim, inshallah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب
لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتهم أولئك عذاب أليم. MashaAllah, that was wonderful. May Allah Almighty bless you and reward you for that. Masu kallo kun ya kusan mana waton tambayi ya ke ce mai sakonninku a kan 0553 683010 0553 683010. Malama Salama Abdulaziz kenan wanda muke tattaunawa muke hira da ita akan wannan shiri mai girma, shirin alkur'ani mai girma, wayanda suke mara mana baya muke kawo muku wanga shiri waton Kubash collections sallah na zuwa. Malama Hajiya Alhaji wasu kowa ya je Kubash collections suna Madina Libya Quarters opposite Zurak Park. In ka tambaye kowa daga Libya Quarters zaka waton Kubash collections zaka same su a wurin sannu a hankali. Kowani kaya da kake bukata ka sile cikin da kyau ka je waton Kubash collections. Haka dalika kuma Trillium Industries su ne wanda ke yin Vena Natural Mineral Water. Na ce azumi da shi muke bude baki, da shi kuma muke sahuru, muke soma azumin mu da shi. In mun gama azumi ma ruwa da zamu ringa shan shine Vena Natural Mineral Water. Da shi zamu waton shirya bukin sallan mu da sauran bukukuwan mu, ba shi kadai ba, da ma Bigo soft drinks. Ni Amir Mukhtar dai wanda ya san ni da daga cikin security na shine ina son cocktail nan na Bigo soft drinks nan, ina son cocktail sosai. Na'am, kai ma ban san wanne kake so ba, in cola ne kake so, in grapes ne kake so, to falillahi alhamd. Amma ka samu waton Bigo soft drinks da kuma Vena Natural Mineral Water a duk bukukuwa da kuke shiryawa. Na san bayan sallah yanzu haka akwai aurayya ɗewa da ake pending. Akwai aurayya ɗewa da ke pending. Ku samu wani daga waton ku samu kayan Trillium Industry ku shirya bukukuwan ku da ma na yau da kullum insha Allah. Al-Kauthar Bookshop tana da littattafai da dama wanda nake kallo. Sahih Muslim kenan, tana da kuma Sahih Al-Bukhari, akwai Al-Mughni, Al-Bidayatu wan Nihaya, akwai Bulughul Maram, akwai Umdatul Ahkam, Arba'un Hadith. Menene littafi dewa, kowane littafi da kake nema da ka samu waton Al-Kauthar Bookshop. Kuma zanen nan akwai na Ingiliziya da kuma Arabiya, za ka samu duka wanda yake aka rubuta a cikin English, wato English text na Islamic study books za ka samu a wurin. Naka dai ne ka kira waton Al-Kauthar Bookshop, ka je ka duki foninka ka je online shi ka danna Al-Kauthar Bookshop. In ka danna Al-Kauthar Bookshop waton information su duka na wurin, ka contactin su ka samu littafi da kake waton bukata. Na'am, har yanzu dai za ku turo mana sakonnin ku 0553 683010 0553 683010. Send mana messages inka akan wannan number insha Allah. Malama, so your journey with the Quran, what is your nasiha, your advice for the young ones who also want to memorize the Quran, and then also secondly to parents who wish to see their offsprings, their kids become huffaz of the Quran, inshallah? Okay, for the kids who wants to memorize Quran, first of all, you have to be dedicated and
aim high, like believe you can do it, even though other people are saying, nah, it's impossible. And also, you have to cut down on a lot of things like listening to songs and other. Listening to music. Yes. No. Yes. And more like make the Quran your friend. Your best friend. Yes. For that matter. And instead of watching movies. The Quran becomes your companion. Yes. Everywhere you go, listen to it Get like a attached song. to the Quran. Yes. And for the parents, I think your salat would be best. Like pray for your kids, because they said our parents' dua is very strong on us. Mashallah. So malama wai ta nasihanta na farko ga ɗalibai da kike son ku haddace alkur'ani mai girma, wai na farko kaga wake ina ta mun taba wannan magana a nan wani lokaci cewa wake da alkur'ani ba su tafiya, kamar mutum ne je shagiya da rubutu, kaka ne ko to kasan ba zai yi ba. Yawwa manya biyu. Na'am. So a cut down wake sha a doki alkur'ani, ka bari kur'ani ya zama sahibinka, ya zama dan wanka, ka gane ko. Sa'annan kuma ka yi dedicated, wato a sa himma sosai. Abin ba sauki bane, mutane ma sun ce ma kaman ba zai yi ba, amma ka proven su wrong, ka sa himma sosai na ɗalibai kenan. Sa'annan kuma iyaye, gaskiya na ji dadin magananta da sai na ji dadin zancinta cewa iyaye gaskiya addinin musulunci ta nuna mana cewa addu'anku yana da karfi, yana tasiri, matukar tasiri kwarai da gaske akan 'ya'yanku. Saboda shi ku yawaita ma addu'a ku ba 'ya'yanku. Wani iyaye na nan ba ta tuna da last time da ta yi ta daga hannu ta roki albarka ta ba yaranta, musamman cikin wanga wata. It's the right time. Kuma a cikin wayannan kwanaki da muke cikin, iyaye kuna neman kudi, yana da kyau kuna rokan kudi. Lokacin da kuke rokan kudi kuma ku roki albarka ku ba 'ya'yanku, ina da kyau sosai. Malama nasiha da ta bayar kenan cewa ku daga hannu ku nemi albarka ku ba 'ya'yanku. Allah ya sa su zama 'ya'ya na gari, kuma Allah ya sa mu zama 'ya'ya na gari. Mato tasowa kuma yaranmu Allah ya kiyaye su. Har yanzu wato messages nan ina gani for some reasons za mu yi mu karanta messages ku ba, unfortunately, amma kamar yadda na yi shi a yau, in Allah ya kai ni gobe da ikon Allah, insha Allah zan karanta duk messages da kuka aika. Sa'annan kuma wato lokaci ya ba da dama bude phone lines ni da ku mu samu wannan zantawa, insha Allah na miss muryoyinku. So da ikon Allah lokaci ya ba da dama gobe za mu bude phone lines mu wato yi hira da ku bi idnillah kamar yadda ya kamata. Yau dai gaisuwa na musamman yana zuwa da sarkin samari da dama. Wato in ka duba sarkin samari na Dakuma, sarki Jibril, sarkin samari na Dakuma sarauta, Allah ya kiyaye ka, ina gaida kai kwarai da gaske. Sa'annan kuma sarkin samari na anguwana, sarkin samari na Amasama, sarki Umar Yunus sarauta, ubangiji Allah ya kara himma, ubangiji Allah ya kara kiyaye ka, ka taka rawan gani. Allah subhanahu wataala ya saka maka da alkhairi. Sa'annan kuma sarkin samari na Amanfurum, sarki Abdullahi a Abu Dhabi na Pokwasi a Manfurum kenan, sarki Abdullahi a Abu Dhabi sarauta, ubangiji Allah ya kiyaye ka. Dan na karshe kuma ina gaida sarkin samari na Fise, wato sarkin samari na Fise Alhaji Abdulkarim sarauta, ubangiji Allah ya kiyaye ka, ya sa ka gama lafiya. Na'am, ya sa ka gama lafiya. Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira, wato hidima da kake yi al'umma suna gani, ubangiji Allah ya kiyaye ka. Gaisuwa musamman kuma zuwa ga wato Alhaji Jibril Isa Tutu, wato da CEO kenan na Accra Newtown Islamic Hospital. Wato Alhaji, ubangiji Allah ya kiyaye ka, Allah ya rufa maka asiri duniya
da lahira. Na karshe dai ina gaida sarkin zabarmawa sarki Musa Yahya Nyandu sarauta. Ubangiji Allah ya kiyaye ka, Allah ya kare daukaka, Allah ya kara waton girma da komai. Anan dai lokaci zai ba mu dama mu kawo shirin mu karshe. Malama, would you like to recite for the last? Just one verse inshallah. Now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Mashallah, may we be among those to witness Laylatul Qadr, night of decree. Amin ya Hayyu ya Qayyum. Jama'a, inda zamu kawo shirin mu na karshe a yau kenan. In Allah ya kai mu gobe kuma zamu kawo muku another exciting episode na My Qur'an Journey. Yau ba kuwa na ita ce Malama Salama Abdul Aziz. Special thanks to production team na programs manager Malam Fari da kuma technical producer na Mauko Badasu, and then also mineralization na Gireki, and executive producer na Hajia Rashida Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ki da kuma mai gidana Alhaji Ali Abdurrahman Zul Yaddaini, kai ma ubangiji Allah ya kiyaye ka. Ni ne naku Amir Mukhtar. Ubangiji Allah ya kai mu gobe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Qur'an is the light, Al-Qur'an is the truth.